চলুন শুরু করা যাক আজকের সেশনস। এখানে আমরা আলোচনা করব প্রত্যেক দিন ঘটে যাওয়া যেসব কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স তার উপরে ভিত্তি করে বিভিন্ন ধরনের কোয়েশ্চেন্স, যেটা প্রিলিম আপনাকে সহায়তা করবে। খুবই গুরুত্বপূর্ণ কোয়েশ্চেন্স এবং আনসার আমরা একদম তথ্য সহকারে বিশ্লেষণ করে আলোচনা করব। এটা কিন্তু আপনার পরীক্ষার জন্য খুবই উপকারী। প্রথম কোয়েশ্চেন্স, দ্য ওয়ার্ল্ড ইনভেস্টমেন্টস রিপোর্ট 2025 is released by option A, United Nations Conference on Trade and Development, full form UNCTAD. Statements, option B, World Economic Forum WEF, option C, World Trade Organizations WTO, option D, World Bank. আনসার খুবই সহজ, আনসার হলো অপশন এ, ইউনাইটেড নেশন কনফারেন্স অন ট্রেড অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টস produce world investments reports released and world investment reports এখানে এক্সপ্লেনেশন আছে। এগুলো কিন্তু আপনি চাইলে একটা নোটবুকে লিখে রাখতে পারেন, কারণ হাইলাইট ক্রিটিক্যাল ট্রেন্ডস ইন গ্লোবাল ফরেন ডাইরেক্ট ইনভেস্টমেন্টস FDI. Questions 2, consider the following statements about the BSNL's quantum 5G FWA. First statements, it offers a high-speed internet without physical fiber using 5G radio waves. Statements 2, BSNL becomes India's first telecom operators offering a productions-grade seamless 5G service. Which of the statement is correct? Option A, 1 only, option B, 2 only, option C, both 1 and 2, option D, neither 1 and 2. এই কোশ্চেনের আনসার হলো অপশন সি। এই দুটো আপনার সামনে যে আছে সেই দুটোই কিন্তু দুটো স্টেটমেন্টই কারেক্ট। এখানে আপনি কিন্তু পেয়ে যাবেন নোট কিভাবে কি হচ্ছে। কোয়ান্টাম 5G FWA is a fixed wireless access. FWA means fixed wireless access solutions by BSNL that offers high speed internet without physical fibers using 5G radio waves and seamless. And statements 2 is also correct. Seamless architectures built on BSNL's direct to device platform, so the customers CPE auto authenticates, no physical SIMs required. BSNL is the first Indian operator to showcase a production grade seamless 5G service. Question 3, Fordo nuclear facility seen in the news recently is located in Iran, Pakistan, China, Russia. Absolutely, answer is Iran. কারণ আমরা জানি গতকালই কিন্তু আমেরিকা বোম্বিং করেছে এই নিউক্লিয়ার সাইটের ওপরে, যেটার নাম হলো ফর্দো নিউক্লিয়ার ফ্যাসিলিটি। The Fordo nuclear facility is in Iran, back in focus amidst escalating Israel-Iran tensions, with reports highlighting that only the US GBU-57's bunker busters bombs could potentially destroy the fortified sites, and US bunker busters bomb in this place. Question number 4, consider the following statements about the Pensions Funds Regulatory and Development Authority. Statements 1, it is the statutory regulatory body responsible for overseeing, promoting and developing the pension sectors in India. Statement 2, it is regulates both the national pension systems NPS and Atal Pensions Yojana. Which of the statement is correct? Option A, 1 only, option B, 2 only, option C, both 1 and 2, option D, neither 1 nor 2. এই প্রশ্নটার আনসার হলো অপশন সি। এই দুটো স্টেটমেন্টই অ্যাবসলিউটলি কারেক্ট। এই যে এক্সপ্লেনেশনগুলো এখানে আছে এগুলো কিন্তু আপনি পড়তে পারেন, পড়ে এবং লিখতে পারেন কিন্তু নিজের ভাষায়, কারণ এগুলো কিন্তু ভবিষ্যতে কিন্তু আপনার নোট তৈরি যদি হয়, নোট কিন্তু ভবিষ্যতে রিভাইজ করে গেলে কিন্তু আপনার অনেক সুবিধা হবে। তাও আমি আপনাদের জন্য এই এক্সপ্লেনেশন পড়ে দিচ্ছি। দ্য পেনশনস ফান্ডস রেগুলেটরি অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অথরিটি PFRDA ইজ আ স্ট্যাটুটারি রেগুলেটরি বডি। এটা কিন্তু কনস্টিটিউশনাল বডি না, এটা হলো স্ট্যাটুটারি রেগুলেটরি বডি responsible for overseeing, promoting and developing the pension sectors in India. Established initially as an interim authority in 2003, it became a statutory body with the enactment of the
PFRDA Act in 2013 and its implementations was notified in 2014. Statement 2 is correct. PFRDA regulates the national pension systems and other pension schemes, ensuring their orderly growth and smooth operations for governments, private sectors, and unorganized sectors employees. এবার চলে আসা যাক কোয়েশ্চেন নাম্বার 5. কনসিডার দ্য ফলোইং স্টেটমেন্টস রিগার্ডিং দ্য ইন্টারন্যাশনাল ডে অফ যোগা। আপনারা সবাই জানেন 21শে জুন ইউনাইটেড নেশনের আন্ডারে ইন্টারন্যাশনাল যোগা ডে হিসাবে ঘোষিত করা হয়েছিল। তো 21শে জুনে পৃথিবীর সমস্ত প্রান্তে এই যোগা ডে পালন করা হচ্ছে। তো ফার্স্ট স্টেটমেন্টস, দ্য ইউনাইটেড নেশনস জেনারেল অ্যাসেম্বলি declared June 21 as International Day of Yoga in 2015, which also marks the first global celebrations of the day. This is incorrect. This statement is incorrect. Statements 2. The date June 21 was chosen for being the longest day of the year in the northern hemispheres, symbolizing light and vitality in Indian traditions. Statement 3. The theme for the 11th International Day of Yoga in 2025 is Yoga for Self and Society, emphasizing the connections between individuals' well-being and community health. Which of the statement is correct? Option A 1 and 2, option B 2 only, option C 1 and 3, option D 2 and 3. Answer কি হবে? Answer হবে option B. একমাত্র এই 2 নম্বর স্টেটমেন্টটি কারেক্ট। এখানে দ্য ইউএন ডিক্লেয়ার্ড জুন 21 as International Day of Yoga in December 2014 and the first celebrations was in 2015. Statement 2 is correct. June 21 was chosen as it is the longest day in the northern hemispheres. Significance in Indian traditions. Statement 3 is incorrect. The 2025 theme is Yoga for the Earth, One Health, not Yoga for Self and Society. This time's theme is Yoga for One Earth, One Health. Question number 6. INS Kochi that was in the news recently is a option A torpedo launch and recovery vessels, option B diesels electric submarines, option D guided missiles destroyer, option D nuclear powers aircraft carrier. আনসার খুবই সহজ, আনসার হলো অপশন সি গাইডেড মিসাইল ডেস্ট্রয়ার। বাট এখানে আপনাকে অনেক কিছু জানতে হবে। দ্য ইন্ডিয়ান ডেস্ট্রয়ার্স INS Kochi recently evacuated one of the 18 sailors on board the hijacked commercial vessels MV Ruin of the coast of Somalia. আপনারা সবাই জানেন সোমালিয়ায় যে MV Ruins নামে যে ভেসেলটাকে হাইজ্যাক করে নিয়েছিল টেরারিস্টরা, সেখান থেকে এই 18 জন সেলরকে বাঁচিয়ে এনেছিল এই ডিস্ট্রয়ার। About INS Kochi, it is the second ships of the Kolkata class stealth guided missiles destroyers built under the code name Project 15A for the Indian Navy. It was constructed by Magajon Dock Limited MDL in Mumbai. It was commissioned into Indian Navy services on September 30, 2015. এটার ফিচারগুলো দেখে নিন। It measures 164 meters in length and approximately 17 meters in width with a full load displacement of 75,000 tons. The ship has a combined gas and gas COGAG propulsion systems comprising 4 powerful reversible gas turbines. It can attain speeds in excess of 30 knots. The ship has a complement of 40 officers and 350 sailors. It is equipped with the advanced supersonics and long-range BrahMos surface-to-surface missiles, and the entire anti-submarine weapons and sensor suites fitted on boards consisting of indigenous rockets launchers and indigenous twin-tube torpedo launchers and a bow-mounted new generation's Hamsa sonars.
are fine examples of India's indigenous efforts in the field of underwater warfare. States of the Art Combat Management System CMS 15A has been integrated with the onboard weapons and sonars. The ship is equipped to operate two Sea Kings or চেতক হেলিকপ্টার। তাহলে বুঝতেই পারছেন এই আইএনএস কোচি কিন্তু খুবই একটা ইম্পর্টেন্স আমাদের ডেস্ট্রয়ার। এটা থেকে কিন্তু যেসব পাইলট আছে যারা কিন্তু সমুদ্রে ডাকাতি করে বেড়ায় এবং সমুদ্রে বিভিন্ন জাহাজকে কমার্শিয়াল জাহাজকে টার্গেট করে এবং তাদেরকে লুটে নেয়, তাদের জন্য কিন্তু আমাদের ভারত সাগরে কিন্তু এই ডেস্ট্রয়ার পাহারায় রত আছে। ইন্ডিয়ার নেভির সব থেকে শক্তিশালী একটা ডেস্ট্রয়ার। Question number 7. Consider the following statements regarding Mulla Periyar Dam. Statements 1. It is a masonry gravity dam situated on the Periyar River in Kerala. Statements 2. It is operated and maintained by the governments of Tamil Nadu. Which of the statement are correct? Option A 1 only, option B 2 only, option C both 1 and 2, option D neither 1 and 2. If you know the answer, যদি তুমি আনসারটা জানো প্লিজ আনসারটা কমেন্ট বক্সে লিখে ফেলো। And answer is both statements are correct. Tamil Nadu cancelled the decisions to open the spillway shutters of Mulla Periyar's dam recently after a lull in rainfalls and reduced inflow of water to the dam. About Mulla Periyar Dam, it is a monsoonary gravity dam situated on the Periyar River in Thekkiyada, Idukki districts in Kerala. It is located in 881 meters above sea levels on the Cardamom's hills of the Western Ghats. The dam is built at the confluence of the Mullayar and Periyar rivers. Its constructions began in 1887 and was completed in 1895. The constructions was carried out by the British Corps of Royal Engineers under the leadership of Penny Chuicks. It has a height of 53.6 meters from the foundations and a length of 365.7 meters. The dam was constructed with the limestones and surki, burnt brick powders and a mixture of sugars and calcium oxide. The dam's purpose was to divert the waters of the west-flowing river Periyar eastward to the arid rain shadow regions of the Thenni, Madurai, Sivganga and Ramnathpuram districts of Tamil Nadu. The Periyar National Park is located around the dam reservoirs. Although the dam is located in Kerala, it is operated and maintained by the neighboring states of Tamil Nadu. It was according to a 999 years lease agreements made during the British rules that the operational rights were handed over to the Tamil Nadu. Question number 8. Consider the following statements regarding SAMAR system, SAMAR systems recently seen in the news. Statements 1. It is a short-range air defense systems. Statement 2. It has been developed by the Defense Research and Development Organizations called DRDO. Which statement is correct? Option A 1 only, option B 2 only, option C both 1 and 2, option D neither 1 and 2. Answer is option 1 is correct. The Indian Air Force has successfully fired the SAMAR's air defense missile systems recently. About SAMAR air defense missile systems. Surface-to-air missiles for assured retaliations. SAMAR is a short-range air defense system. It has been developed by a unit under the IAF maintenance commands. The system is credited with a maximum range of 10 to 12 km and is used against low-flying aerial targets. It can engage aerial threats with missiles operating at a speed range of 2 to 2.5 Mach. The SAMAR-1 system uses the IAF existing inventory of shelf lives expired Russian
Vempel R73E infrared guided air-to-air missiles for the surface-to-air roles. The systems feature a twin turret launch platforms capable of launching two missiles in singles and salvo modes, depending on the threat scenario. Each missile's launchers had an electro-optic systems visible. It is expected to supplement the IF, Akash and Spider systems, replacing the aging improves Pechors and OSA ARC systems. Question number 9, sorry, এটা 9 হবে. What is the purpose of the reverse auction systems in a cheat funds? Option A, to increase the total cheat value. Option B, to distribute dividends amongst members. Option C, to determine the winners with the lowest bids. Option D, none of the above. Correct answer is option C. Around 70 persons belonging to the Andhra Pradesh Special Police have lost nearly rupees 12 crores in a cheat fund schemes recently. About cheat funds are a financial instruments that is used in both borrowings and savings aspects. Cheat fund is also termed Puri and Chitti. Cheat funds are a kinds of financial arrangements wherein a few individuals gathers and pools a fixed sums of money at regular intervals. This is done with an understandings or agreements that a single members of the groups will receive the total sum of money collected during each intervals. This process continue until every member has received their shares of the pooled money. These types of financial instruments is generally conducted by a cheat funds company that is responsible for the smooth carrying out of the process. How do cheat funds works? Under a cheat fund schemes, a number of individuals make contributions towards the cheat value at regular intervals for a periods equal to the total number of subscribers or members, investors. A person's chosen through an auctions or a lucky draw receives the money collected. Through an auctions allotment systems, and individuals who agree to receive the lowest amounts with the lowest bids gets the money. It is known as a reverse auction systems. The sum forgone by a winner is distributed equally among the other bidders post subtracting a foreman's charge and commissions. And amounts that each bidder receives is termed a dividends. A winning bidder will continue to invest even after agreeing to claim the sum. So, question number 10. Consider the following statements regarding the Bab el Mandeb states. Option statements 1. It connects the Persian Gulf and Gulf of Oman. Statements 2. It's act a link between the Indian Oceans and the Mediterranean. Which of the statement was correct? Option A 1 only, option B 2 only, option C both 1 and 2, option D neither 1 nor 2. Statement 2 is correct. India's need to work on finding alternate trade routes in the sea, as a heavy reliance on the Bab el Mandeb states could impact the country states with the Middle East, Africa and Europe's economic think tanks GTRI said recently. About Bab el Mandeb states is a state of great strategic and economic importance, connecting the Red Sea in the northwest to the Gulf of Aden and the Indian Oceans in the southeast. It also separates Arabia in the northeast from the African continent in the southwest. It further acts as a link between the Indian Oceans and the Mediterranean Sea via the Red Sea and the Suez canals. The name of the states Bab el Mandeb means Gate of Tears in Arabic, referring to the large number of shipwrecks that have occurred in these regions. The state is 30 kilometers wide and is divided into two channels by the Yemen islands of Perims, with the eastern canal being
calls Alexander Straits and is around 3 kilometers wide, while the western lying Dex il Mayun channel is 25 kilometers wide. The flow through these straits provides for the circulations between the Red Sea and the Gulf of Aden, since no flow takes place through the Suez canals. তাহলে আজকের মতন সেশন এখানেই শেষ করছি। যদি আমাদের এই চ্যানেলের ভিডিওগুলো আপনার ভালো লেগে থাকে অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং আপনাদের বন্ধুদের মধ্যে যারা ইউপিএসসি জন্য তৈরি হচ্ছেন তাদেরকে কিন্তু এই প্রশ্ন উত্তরের ভিডিওটা অবশ্যই পাঠাবেন, যাতে করে তারা তাদের প্রিলিমসে পাস করতে পারে। 2026-এ যে প্রিলিমস পরীক্ষা হবে সেই পরীক্ষার জন্য কিন্তু এই প্রশ্নগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ধন্যবাদ। জয় হিন্দ, বন্দে মাতরম।